Okay, so good day everyone. Okay, so this will be our next topic, which is the analysis of indeterminate beams and frames by the moment distribution. But as of now, we will only discuss beams and we will have a follow-up discussion about frames. Okay, so these are our chapter objectives, guys. So first, learn the moment distribution method, which is an approximate procedure for analyzing indeterminate beams and frames and eliminates the need to write and solve the simultaneous equations. Okay, so di ba last time, so monitor katong mga simultaneous equation na yung ginamin is katong sa SDM, katong sa method of least works. Okay, so daghan man itong mga equations good na gamitan. So mo to ang iyang goal, guys, to eliminate those equations. Second is understand how joint equilibrium is achieved by unlocking and locking joints in succession and distributing moments to both ends of all members framing to the joint until all joints achieve equilibrium. Okay, so ma-discuss natin na later, guys. So as introduction, okay, so moment distribution developed by Hardy Cross in the early 1930s is a procedure for establishing the end moments in members of indeterminate beams and frames with a series of simple computations. The method is based on the idea that the sum of the moments applied by the members framing into a joint must equal to 0 because the joint is in equilibrium. So muna itong bantayan niya, guys, kaniyang ginamin. Yung ginaingon na joint must be 0 because of equilibrium. So unsa to ma 0? So dapat ang moments. Okay. In many cases, moment distribution eliminates the need to solve large numbers of simultaneous equations such as those produced in the analysis of highly indeterminate structures by either the flexibility or slope deflection method. Then moment distribution remains a valuable tool for one, checking the results of a computer analysis, no? So katong STAAD, so pwede po siya, though ang STAAD, guys, is finite analysis na siya, or carrying out an approximate analysis in the preliminary design phase when members are initially sized. So this will help you guys to give stresses such as moment, shear, or axial, no? Which is kailangan sa mga pre-sizing or preliminary design phase sa design. Okay, so I will skip the area, guys, kung asa daghan kay itong mga derivation, no, kung nganong nainani ang mga procedure. Okay, so that is very tedious, no, wala complicated siya gamay. Though sa example, though katong mga derivation magamit ito sa example later. So these are the procedures, guys, for MDM. So first, draw a line diagram of the structure to be analyzed. Then second, at each joint that is free to rotate, compute the distribution factor for each member and record in a box on the line diagram adjacent to the joint. The sum of the distribution factors at each joint must be 1. Okay, so ito na i-discuss later, guys, kinsa na si distribution factor. So magamit natin na siya. Third, write down the fixed end moments. Okay, so nagyapon tayo fixed end moments, guys. So dili kalimtan to. Okay, katong nasa nasa SDM. So the sign convention, we take clockwise moments on the ends of the members as positive. Okay, so muna itong sign convention, guys, same lang yapon. Okay, so clockwise positive, then counterclockwise negative. Fourth, compute the unbalanced moment at the first joint to be unlocked. So the unbalanced moment at the first joint is the algebraic sum. Okay, so timanan niyo, guys, algebraic sum of the fixed end moments at the ends of all members framing into the joint. So after the first joint is unlocked, the unbalanced moment at the adjacent joints will equal the
algebraic sum of the fixed end moments and any carryover moments. Yeah, ito na discuss niya guys. Kinsa na po na si unbalanced moment. Okay, so unlock the joint and distribute the unbalanced moment to the ends of each member framing into the joint. The distributed end moments are computed by multiplying the unbalanced moment by the distribution factor for each member. Okay, so the sign of the distributed end moments is opposite to the sign of the unbalanced moment. 6. Write the carryover moments. Okay, so at the other end of the member, the carryover moment has the same sign as the distributed end moments, but is 1/2 as large rather. Then 7. Replace the clamp and proceed to the next joint to distribute moments there. So the analysis is finished when the unbalanced moment is all clamps are either 0 or closest to 0. So mao na to bantayan guys. So we have at least 7 guys, no? 7 ka procedure. Pero naalan jud actually guys, tulo lang jud ang murag pinaka main. No, tulo lang jud ang pinaka main procedure on this, or pasabot natay tulo ka cycle na buhaton later hantod sa ma-achieve nato ni iyang ginamin or iyang ginaingon na 0, no, na 0 ang unbalanced moment na iyang ginaingon. Okay, so ang mga keywords ginato dali guys is kanay distribution factor, kinsa na siya, fixed end moments, though nailhan na niyo last time, so review nga po na siya. Then kaning unbalanced moment, ilaw na tanaw niya sa pag-solve. Then kanay po guys balance moment, then kani guys carry over moments, and lastly is kaning unsaon na to pag 0 ng mga unbalanced moment niya ginaingon. Or ang isa sa term ani guys na ginagamit namo is tolerance, no? So dapat ang tolerance guys is either 0 or close to 0. So ang akong gusto guys na tolerance nato sa klase is dapat plus or minus 0.001. Okay, so mao na tong apason niya guys na tolerance. Okay, so pwede man siya close to 0. Okay, ang iyang ginamin. So 0.001. Okay, ang ato ang tolerance. Okay, so let us proceed guys sa example na para ato masabtan tong mga procedure niyang ginaingon. So we're going to analyze the continuous beam in the given figure by moment distribution. Then EI of all members is constant. Take note guys that our end supports are both fixed. Okay, so puro fixed support na guys. Kaya natay buhaton unya, what if guys kung ang farthest end support is either a ruler, no, either ruler or a hinge. So kuha na siya, natay buhaton unya, no, para ma-lessen ang ato ang procedure. So given kanya A and D, no, mga end supports are both fixed, then natay ruler support sa B and natay ruler support sa C. So for sure this is an indeterminate beam. Now with this loading guys, no, 16 concentrated load at the center, then sa BC natay uniform load na 2 kips per feet. Sa CD walay loading. With 24 meter, no, nakuhaan guys, 24 meters, then feet rather, 24 feet po sa BC, then 12 feet sa CD. Okay, so first procedure is compute the distribution factors at joints B and C. So delete nimo atong first procedure kanina, di ba? Mura kwanto to draw a line diagram. So later na ko na explain unsa na si line diagram guys. So naunsa na to ni distribution factors at joint B and C. So kaning si A diri guys, si fix kana. Pag fix
fix ang ends. So automatic na siya guys, ang DF ana is 0. Okay, so 0 na siya. So mao na ang paano distribution factors kay si B o si C lang, no, kani mga internal supports na nasa sulod. Okay kana. So before na to makuha ng distribution factor guys, kailangan sa nato makuha ning K, no, or stiffness. Okay, so kailangan nato makuha ng stiffness na ginatawag. Okay, stiffness sa member guys. So per segment na siya pagbuha, no, stiffness ni AB, no, stiffness ni BC, then stiffness ni CD. Okay, so dari guys kuha na to og tulo ka stiffness, no, tara na tong stiffness guys. Ang formula sa stiffness guys is I over L. Okay, so I over L. So I, then the length 24 feet, then kanipod I over 24, then kani I over 12 for CD. So mo na siya guys. Then now pag nana kay stiffness guys, then mo na ang formula sa DF, no. Ang formula sa DF, so formula sa DF say IJ na pod, no, gamit tag IJ guys, or katong pwede po tong DF na near, no, pwede po tong near o far, no, same sa SDM guys na itong kuhan procedure. So DF is equal to I KIJ, then over submission of K. So pasabot sa submission of K guys is katong stiffness na, or katong segment na siya, stiffness sa segment kung asa nag-connect sa joint B, no. So in this case guys, kung kuhaan mo og DFBA, okay, so diba sa A sure na to dira natay DF okay, ang DFAB na to is 0, no, kay fix and fix man ang ato ang support. The same po dira si DFDC, so 0 po na siya. So ang kuha na to karon guys is si DFCD. Okay, DFCD. Then kuhaan po na to na dala guys si DFBA. Okay, so ana, so mo na to ang pangitandan si DFBA o si DF CB day guys, CB day dapat CD dala na part napo day dali guys, napo tay DFCB. Okay, then napo kay DF ata dali DFBC. Okay, so kana layo mo na siya guys. Okay, so now na to si DFBA. So DFBA is equal to the stiffness, no, stiffness ni BA, no, kay BA man na nadala guys, so dapat BA pa nadala, pwede pa na AB lang, no, kay same naman na stiffness for this segment, no, kana siya. Then mo submission of K dala is kani, ano yung submission of K ni mo dala guys, kana siya. So BA, no, pwede pa na BA guys, mo na natin BA, then plus si BC, no, unahon mo ni dali ka ng B, no, kaya naman sa joint B. Okay, so yun na. So ang answer is 2I over 24. Then ang makuha na ito dala is 0.5. Okay, 0.5 for BA. The same po na sa BC guys, no, sa BC. So kani guys, BC, so I over 24, then over 2 over I, so 0.5 po siya dala. Okay, so 0.5 yan distribution factor si BC. Ana, so at joint B pa na guys, ha. So take note at joint B ta. So next, so point na kay 0.5 guys. So di ba ang rule kanina dapat ang submission sa DF sa joint so dapat to guys, dapat equal to 1.
Okay? So, as stated kanina. So, summation of DF at a joint is equal to 1.0. So, 0.5 plus 0.5, so 1. So, how about for joint C, guys? So, sa joint C, so ito itong kaon. So, I think this is CB dapat ni guys. CB. CB dapat na. Hindi na siya BC. Okay, so, nanapuntahan yung kani guys. CB po na siya guys. CB. Pwede ito na yung CB na para consistent. Then, I over 24. Kani para dali sa BC. Then, I over 12 sa CD. Then, ang summation of K dala guys is kato naka-attach na kuan member. So, si BC or si CB. Then, si CD. So, natay 3 over 24. So, mauna ito ibutang dali. So, para makuha na to ang DFCB, so natay I over 24, then over summation of K. So, makuha na to guys is 1/3. Okay, for CB. Then, how about for CD? Now, for CD, so katong I over 12, no, katoyahang stiffness, then over summation of the stiffness of two segments that were connected at that joint. Okay, so which is 3I over 24, so 2/3. So if we add up the two, then that is equal to 1.0. Okay, dapat 1. So those are the distribution factors. Sige, ato na i-plaster na guys kana mga distribution factors na iyang ginaingon dara. So next is the fixed end moments. Okay, so I think familiar naman ni gamay. So these are the fixed end moments guys for AB. So PL over 8, no, kaya ang load is concentrated load at the center. So PL over 8. So mga nato nakuha guys, negative 48, no, kaya nasa sa left side, then nasa right side is positive 48. Then for BC, so this is the formula for uniform load, no, fixed end moments na nata sa BC. Kaya kaniyang loading, no, uniform load guys. So negative 46 na both sa left side sa BC. Then for CB, positive 96. For span CD, so since wala may loading dala guys, then ang fixed end moment na dala is 0. Okay? Okay, so ang solution guys is gamitan na to Excel, no? Excel na ko guys para mas dali siya. Okay, dali siya maklaro. Sita sa Excel guys na akong gibuhat. So, muna akong Excel na gibuhat guys na for our example. So, remember, so this is our beam guys, no? Kaya siya si ABCD. So, kani mga linya guys, kanyo makita na linya, kani mga block, no? Kani sila, kana block. Then, kana pong red mo na to mga line diagram na ginaingon. No, parang nasa icon ba border, no? Na border kay parang analysis guys is within the segment lang, no, for segment AB, no, para ni segment AB, segment BC, then segment CD. Okay, so kinani ang pagplaster guys, no, so buhat ka atong line diagram, no, kana linya na nag-separate sa mga segments, then ibutang nimo tong distribution factor diri. Okay, so mo nitong ginaingon na box guys, dali nimo ibutang no tong distribution factor. So 0. Okay. So 0 dali ang DFAB, no, ngalagay ito kay fixed, no, fixed support. Then kani negative 0.5. Later guys, explain na ko anong negative na ko ni. Okay? 'Di ba kay ang nakuha ba nato dito is positive. No, sorry, calling that we have positive no na mga DF dara sa joint B. So, gimo na ko na negative later na ko explain. Kana pod for DFBC negative 0.5, for DFCB negative 0.333 or atong 1/3 guys. Then for DFCB CD, so nakay 2/3, gimo po na ko negative. Then sa DFDC, so 0. Okay, kana so muna yung plaster guys si DF. Then next, ang sunod na may plaster is FEM. Okay? So remember, monitor to nakuha. Okay? So dara.
Okay, so ito lang. Katong 48, say 96. Okay? So negative 48, 48, negative 96, 96, 0, 0. Okay, so gihimo sa nako ning red guys because this is the primary data, no? Mo nang gi-red na ko na linya. Kaya mo ni mga primary data na imong kailangan, no, to start the cycle. Okay? So nato makita diri guys, this is the ang DEM is the distributed end moments, no, ang tawagan. Okay? Then kanang COM is the carryover moments. Okay? COM. Ano siya guys? So first, kani makita niyo na numbers dali guys is mo nito mga number of cycles na itong buhaton. Okay? So pag na-plaster mo DF o FEM guys, then we can now start with our first cycle, or we could get the distributed end moments. Okay, so saan na siya guys? Ang distributed end moments. Okay, ang distributed end moments is makuha na siya ang formula guys. Ang DEM, ang formula sa DEM is equal to the unbalanced moment times negative of DF. Okay, so this will explain guys nganon na negative ng DF. Okay, so gi-negative na nako ng DF kay para dili malimtan na negative sign. Okay, kana siya ang negative sign guys. Okay, so mo na gi-negative na nako na sila. Okay, para dili malimtan. So mo na to ang distributed end moments. So for this case guys, there is a joint A, so 0 siya nga naman. Basically 0 magod ang DF na. So ang formula dara guys is the FEM times the DF. Okay, so 0. So wala kay problema dara sa fix guys, no. Diri ta sa mga joints, no. Diri man jud sa joints ang mura critical gyud na guys. Okay. So diri sa joints unsaon nimo pagkuha ng DM. So ang DM guys is simply unbalanced moment. Usay pasabot na unbalanced moment. Ang unbalanced moment guys is mao na siya tong algebraic sum, no? Algebraic sum sa mga fixed end moments. Okay? Kaya na yun, algebraic sum ni FEMBA, no, which is 48. Okay, kani siya guys. Si 48 then plus negative 96. Amo na siya ang unbalanced moment. Okay, so kapag i-explain ko dahil sa procedure guys, ito recall gamay. So guys, so the unbalanced moment at the first joint is the algebraic sum, guys, algebraic sum of the fixed end moments at the ends of all members framing into that joint. Okay, so ang sumoto ang maka-create og unbalanced moment kato mga fixed end moments sa joints. Okay? So mao na siya. So nakuha ning 24 guys by ato ha. So 48 plus 96, then it times nimo sa distribution factor DA. Okay? So mao siya na 24 na siya. The same po diri sa PICAS, so definitely this is the same, no, kay same man sila og DF. Okay, which is 0.5. So kana gyapon 48 plus negative 96 times negative 0.5. So you will have this distributed end moments now for BA and BC. So next for CB, no, distributed end moments for CB is negative 32. So kinsa na pagkuha negative 32. So same lang gyapon guys. Kani 96, no, fixed end moments ni CB, then i-plus nimo sa fixed end moment ni CD which is 0. So definitely 96 ang imuhang unbalanced moment, then gi-times nimo na sa negative 0.33 or negative 1/3. So nakuha na to is negative 32. Then kani negative 64, same lang gyapon guys. So 96 plus 0 then times nimo sa
negative 2/3 or negative 0.667. So nakay negative 64. Then kani diri guys, so 0 gyapon no kay wala man siya fixed end moment, 0 pa gyud ang DF. Okay? So that's motong para sa DEM no sa cycle 1 no, cycle 1. So nakay distributed end moments. So next guys, ang next is pag makuha nimo ang distributed end moments, so kailangan nimo na siya i-carry over. Okay? So mao nang gitawag na carry over moments ni sila. No, kay katong mga unbalanced moment kailangan nimo to ipasa, no? Ipasa sa imuhang segment or mao to ang address sa procedure procedure 5. Ano guys? I think murag okay na ning kuan guys, procedure 5 no katong sa kuan, katong sa DEM. I think procedure 6. Okay, kani guys. So write the carry over moments at the other end. Okay, so mo to guys, at the other end of the member. Okay? So pareha na guys, kung naka ni moment dari ni AB, kailangan na ipasa nimo dito kay B. Okay? Kung naka ni kay A dali guys, pasa nimo kay B. Nasa other end naman. So dapat na dyan siya kapares. Nasa dili pwede na walay kapares guys. Later nato yung mga overhang na portion. So ito na po to explain. Okay? Sa second example. The same man guys, naka ning DEM ni B, pasa nimo na dito kay A. The same with kay B dali sa BC, pasa nimo na dito kay CB. Okay? Pero nasa gingon, pagpasa nimo, so the carry over moment has the same sign as the distributed end moment, but is 1/2 as large. Or pasabot guys, ang katong moment dari sa AB, pagpasa nimo dito pareha ni guys sa moment BA, no, 24 di ba, imuhang distributed end moments. So dapat pag carry over nimo na dito kay AB, katunga na lang na siya. Okay? So 1/2. So murag ang formula na guys is CUM is equal to DM over 2. Baka na. Okay? So mao na ito ang mga basic formulas. Okay? So 24 pag at pasa nimo na dito, so 12 na lang siya. Okay, so mao nang gitawag po siya og Hardy-Cross method guys. No? As katong nag-publish, no? Katong naka-discover ani na method. Tungod po na ni mga carry over, so mag-create og cross, di ba? So mao siya Hardy-Cross method po na siya na matawag ang MDM. So plan ni guys kanina po mato sa AB guys sa BC 24, no, 24 BC. So ipasa na niya dito kay CB. O pasa niya dito kay CB, katungan na sa 12. Okay? Then si CB na negative 32 3, pasa pa na niya dito katunga. Okay? So negative 16. Okay? So kanipod sa negative 64, pasa na niya dito kay DC negative 32. Kaning 0, sige lang, ipasa lang po na dito. So 0 kaya po na siya. Okay? So mao na itong result sa first cycle guys. Okay? So kaning green line guys na inyo makita, mao na siya ang ginatawag na nagkwanta temporary lock. Okay, so temporary lock lang sa kay para makita na to guys kung napabay ginatawag na unbalanced moment. Okay? So in this case guys, ang bantayan nimo is ang joints. Okay? Ang joint. Si joint BC and si joint B and si joint C. No, kaya nga naman, kaya ang gingon dito sa last procedure guys is the analysis is finished. Okay? So the analysis is finished when the unbalanced moments in all clamps or pasabot ani guys is katong sa joints, no? Katong unbalanced moments sa katong sa joints which is BC, no, kay dito man nato ibutang ang clamps, no, kay sila man ang atuang either i-unlock or i-lock. Okay, so mura na ang case. So basta ang other term ano guys is the analysis is finished when the unbalanced moments in all joints or
at joint B and C in our example are either 0 or close to 0. Okay. Diba, ang one of the goal is dapat ang joint is in equilibrium. Mo to giingon dali guys, no? Dali ka na to. Okay, so tara. The method is based on the idea that the sum of the moments applied by the members framing into a joint must equal to 0 because the joint is in equilibrium. Okay, so mo to ang mga katong basic na kuan. Si A o si D guys, ayaw yung expect na 0 na, no? Do not expect na 0 na siya dala, no? Kay naka-fix man na siya. So, take note na fix na yun yung moment, na nandun na siya yung moment. Okay? So, ang bantayan nimo guys is ang B of C. Okay? B of C. Though kana si 12, ma-distribute gyapon na siya. Okay, so tanaw na to na karon. Sige, so bantayan na to guys si B. So kung tanaw natin sa joint B, napatay unbalanced moment. Nga naman, sa BA, though 0 siya, pero pag abot karon sa BC, napatay negative 16. And this will create unbalanced moment. Okay? Pareho ko sa FEM guys, di ba? Kung ato ang ikuan 48 minus 96. So, 48 minus 96. So, nakay 48 na, negative 48 na unbalanced moment. So, the same po na dali guys, no? So, sa 0 minus 16, so napakay negative 16 na unbalanced moment sa joint B. O, the same po sa joint C. So, napakay 12, then 0. So, napakay unbalanced moment dala karon. So, you have to proceed with another cycle. Okay? So, next cycle na lang guys is, ayun na to kopya si DF o si FEM. So, dito naka sa DEM. Okay? So, muna tong cycle na to guys. So, ang cycle na to is 1, determine mo ang unbalanced moment. Okay? Mao na siya. Determine mo tong unbalanced moment. Then, ang second is si DEM, distributed end moments. Then, ang third is carry over moments. Okay, so mao na siya ang ato ang one goal jud or ato ang cycle. No, mao na ang cycle guys. Hantod sa ma-equilibrium, no. Hantod sa ma-zero tong joint, no. Atong B og si C. Yan na nato na niya. So now proceed ta sa second cycle guys, no. Kay napatayan balance moment kani og kani. So 0 gyapon ni guys, no, kay definitely ang DF is 0. So expect kita dala 0 ginagala. Kani guys, so ngano na 8 ni. So ngano na 8 ganina siya. So dito na siya sa CUM gikan sa first cycle. So 0, then minus 16, then times nimo sa DF. Okay? So negative 16 divided by negative 0.5 guys, no? Or times 0.5. Okay? So naay mo ng 8, the same po dali 8. Kani po guys, 4. Asa siya gikan sa 12. Okay, so 12 times, or 12 plus 0, then times negative 0.33. Okay, so negative 0.33. Then, kanay po dali guys, so ang kana negative 8, gikan na siya sa 12 plus 0, then times sa DF. Okay, negative 0.663. Ang 0 na po na siya dali. Okay, tungkol na po na siya sa 0 ang DF. Okay. So again, so manaka sa DEM guys, then proceed to the carryover moments. Okay, so DA, so pasa dali 0. Then si 8, pasa dito 1/2. So 4. Nakapot si 8, pasa dali 4. Then negative 4, pasa dito negative 2. Then negative 8, pasa dali negative 4, then 0. Okay, so manata sa second cycle. Pero again, you have to evaluate. Unsay mo evaluate guys? Evaluate na pod nimo ni CUM nimo sa joint B kani.
og CUM nimo sa joint C. Okay, so mabantayan nimo na napay nabilin na negative 2. Then sa C, napay nabilin na 4. That will create unbalanced moment. Okay? So nagyapon kayo unbalanced moment. So pwede ka po naman temporary lock lang nimo na siya, guys, no? Temporary lock, then evaluate kung napa ba unbalanced moment. Okay? So sa ato nakita napa negative 2 sa B, then 4 sa C. So you have to proceed with the third cycle. Okay? So nato lang gyapon, guys. So DM0 kaning 1 asa ni gikan? So gikan na siya sa 0 plus negative 2 kana, then times na po sa DF. Okay, so kana siya, guys, kana po sa negative 1.33, gikan na siya sa 4 plus 0 times negative 0.33. Kana po siya, drop na siya, guys. 4 plus 0 times sa DF, no? Then 0. Then after guys, pasa na po 0.5 kana pasa. Okay, so pasa na po, guys, 1/2, no, to the other ends of the member. So kana. Then after mag carry over, then try to temporary lock, no? Butangan nimo ng green line. Okay, butangan nimo line, single line. Okay, murag ana, guys, single line lang, no? Kung sa inyong papel, butangan niyo single line to indicate na temporary lock siya. Okay. So pag temporary lock nimo karon, guys, try to evaluate again the moments, no, the carryover moments of joint B and C. So again, napatay nabilin. So negative 0.667. Then sa C, napatay 0.5 na nabilin. Okay? So ang button is proceed to the fourth cycle. Ito, guys, so DEM gyapon, guys. So kana siya, add nimo ni CUM, then times nimo sa distribution factor, kana mo makuha kana. Okay, so di na kayo nakikuhan, guys. So CUM pasa, no, pasa na po, pasa pagyapon. Then pag pasa sa 1/2, then partially lock or single line kanang green. Then again evaluate joint B and joint C. So nakapagyapon, guys, negative 0.83 for joint B. For joint C, napay 0.167. Then proceed to the fifth cycle, no? Katagapon, same, guys. Fifth cycle. Okay, so pasa, no, pasa 1/2 sa every joint. Then try to partially lock, single line, then evaluate joint B. Okay, so napay nabilin negative 0.028. Then sa C, napay 0.021. Okay. Then proceed to cycle 6. Okay, so pasa na po, ay kung ano po, DM na po, guys. So katagya po, DM, then times mo na dito sa distribution factor, kana na mo nakuha 0.14, 0.014, then kana, guys. Then pasa for carryover moments, 1/2 pasa. Then try partially unlock, then try to evaluate B and C. Okay, so napa, guys, napay negative 0.003. Then napay 0.007. So wala pa, because our tolerance is, unsa gyud dapat to, guys, ang aton tolerance na to is plus or minus 0.001. Okay, so timanin na siya. So this will be our magic number. Okay, so di ba ang giingon para mahuman, kailangan ang unbalanced moment, no, is 0 or close to 0. So ang ato ang close to 0, guys, is plus or minus 0.001. Okay, so napamanta, no, napa ni, so di pa naman, so proceed to cycle 7. So ginatagya pa na itong buhatan, guys, kato DM, then pasa, then pasa, then ang first guys, again, is partially lock. Then try to evaluate
your joint B again. Okay, so tura na guys. So sa BA na to 0 na, then dari sa PCAS is na negative 0.001, so pwede na, no? Pasok siya dali sa atong tolerance guys kani 0.001. Si C pod na 0.001 na pod, okay, then 0, so pasok na siya dali, no, sa ato ang tolerance. Okay, so kaning negative 0.002 dali sa D, so do not mind it, no, kay okay na siya, no, kay sa D again expect ka na again na siya yung moment na. Okay, so pero most important guys is ang joint, no, importante na ang joint is 0, no, na equilibrium na siya dali pagkalas. So pag once inani guys, pag once na nakuha na nimo ni na tolerance, then you have to lock. Okay, so you have to lock cycle 7. So how to lock? Ang pag-lock guys is buhatan ni mong duha ka line, no, so buhatan ni mong duha ka line. So mo na siyang blue, mo na akong gibutang guys na blue, then double line. Okay, that will indicate na na-lock na siya. Okay, so pag once na lock na guys, pasabot dili na ka mag-create og another cycle. Okay, so mana ka, no? So that's why the last step should always be the carryover moments. Okay, so dito ka maundang, ayaw undang dito sa DEM, no, dili pwede. Sa carryover moments dapat ka maundang. Okay, kay sa dito man sa carryover moments, dito na makita tong unbalanced moment na imong gina-evaluate. Okay, so na-lock na siya. Pag once ma-lock na guys, then makompute na nimo ang mga final end moments nila. Okay, so kung saan nimo pagkuha ning final end moments, so makuha nimo ng final end moments by summing up all, no? So i-add lang na tanan guys, apilo nimo ang FEM, ha. So FEM hanto dito sa COM. So that's why ang formula na ko dito is sum. No, sum of all this, no? Kana kita na guys, kana sila. So nakuha ta dala og negative 31.305. Okay, so this will be your moment, mo na imong moment AB guys. Okay, so moment AB na siya, MAB. Then there is a PCAS, same gyapon imong button. So sum gyapon guys, FEM hanto dito sa pinakalas. Okay, so i-add na tanan, no? Pag add nimo na tanan, then ang makuha na to is positive 81.391 or MBA. So that is our moment MBA. Okay, then for moment BC, no, moment BC, again add lang gyapon tanan, FEM hanto dito sa pinakalas. Pag add nimo negative 81.392. Okay, so dari nimo ma-check guys kung tama imong gibuhat. Pag kaning duha ka moment dari is dapat the same value but different inside. Okay, because that will indicate that your joint is in equilibrium. Okay, kay na zero man siya. Diba, kung i-add nyo mo ng duha ka moment, dapat 0. Okay, the same po na dali guys. So moment, kani siya moment CB. Okay, so moment CB. So again, add lang gapon. Okay, add lang gapon na tanan guys. FEM ito sa pinakalas. So, 75.130. Then, MCD. So, MCD is negative 75.130. So, yung mga na i-add tanan. So, again, tama gapon guys, no? Kaya the same lang sila. Same value. But different in sign. Kani, do not mind the 0.001 because that is our tolerance, no? So, fight na siya. Gapon guys. Then lastly, for MDC. So for MDC, add lang naman na tanan, again, the fixed end moments hantod sa pinakalas. So nakuha na to is negative 37.565. Okay? So, ano yung goal guys na makuha ni mga end moments. Then pag makuha ng end moments, so unsay sunod, kuha na reaction, then shear moment diagram. So, ang pagkuha sa reaction guys is the same with what I have taught
no, sa inyo atong sa SDM. Okay? So, try to review SDM procedure. Okay? So, next. Let us proceed guys sa ato ang second example. Okay? So, sa second example guys, we are tasked to analyze the beam in the figure shown by moment distribution using modified flexural stiffnesses for members AB and CD. Okay, so E is constant. So you will notice here na siya bagong term which is modified. Okay, so ang unsa daw ang i-modified guys or i-modify. So i-modify is the flexural stiffnesses. So pasabot pag mayong kag flexural stiffnesses, so this will indicate sa ato mga K values na to. Okay? Pero unsaon guys? Unsaon pag modify? Insa ang i-modify, no? So wala inanang ang pasabot. Though sa atong example guys, nagata na siya hint si AB daw og si CD. So ngano kaya? Okay, so ngano kaya? Ato na i-find out ang reason. Okay, so first guys is compute the stiffnesses of each segment. Okay, so mo nito ang unang answer sa pangutana, unsaon pag modify. So imuhang i-modify ang stiffness guys by simply multiplying. Okay, so kanon guys, by simply multiplying the stiffness by 3/4 or 0.75. Okay, so multiplyan na mo 0.75 or 3/4 kay ang stiffness. So this is I over, so yun siya guys, mauni mo ang I sa AB, then mauni mo ang L sa AB. Okay, so tulad dito ang I guys, so dili constant ang I, no, kay 360 dere, then 480 sa BC o sa CD. Okay, so inch raised to 4, then 15 feet. Okay, so I will explain later guys nganon di na kailangan i-convert. Okay, so bantayan ninyo di wala ninyo i-convert masing inch raised to 4 na dara tapos naka feet siya dere. Okay, direct na niya ngano kaya sa tuwa na niya. So okay, mo to guys ha, unsaon pag modify by simply multiplying the stiffness KL over R by 0.75 or 3/4. Okay, saka na siya. Then mo to si AB, then si BC mo na siya guys. Ngano kaya wala na siya modify, we will find out later. Then for CD, si i-modify siya, no, na siya 3/4, no, multiplyan ang stiffness by 3/4. Then si DE is 0, no, so ayun na siya conic stiffness, because this will not be part of the distribution method, though na effect, no, na effect na yung moment there guys. Okay, later again sa so, na discuss no, the same with SDM na effect sa equation, no, na effect sa equation tong moment na to makuha dara. So kato, so mo to pautana, no, mo to answer sa first question unsaon okay pag modify. Second is nganong gi-modify siya. Okay, so nganong gi-modify. Okay, so gi-modify ang AB guys. Yan ata. Okay, so gi-modify ang AB, i-modify ang CD, because in order for you to modify the segment, ang rule guys is the support at the farthest end. Okay, so the support, sulat guys, yung support sa farthest end dapat guys, pasabot farthest end para yan sa A. Mama na siya ang farthest end, di ba? Si A, farthest end sa beam. Then si D pod, mapod ang farthest end. Okay? So ang support dapat sa farthest end should be hinge. Should be hinge or ruler. Okay?
So kung hinge or ruler ang support sa farthest end guys, pareha ni sa to example si A o si D, then the segment nagikabitan ana nila should be modified. Okay? So motong gi-modify si AB guys, na motong gi-modify si AB tungod kay ang farthest end support is a hinge. Okay? The same po kay D, no? Mao ni na modify ni si CD because the farthest end support is a ruler. Okay? So motong i-modify siya. Okay? So motong i-modify siya. I-multiply yan og 3/4. Then ang pangutana karon nganong wala i-modify si BC? Wala i-modify si BC kay wala man siya appeal dito sa connection sa A. Then wala po siya appeal dito sa connection sa D. O naman siya sa tunga. So wala siya labot. So dili siya kailangan i-modify. So as is lang ang iyahang stiffness. Okay? So next question. Nganong kailangan man i-modify? Okay, nganong kailangan i-modify? Kailangan i-modify kay tungod para ma-lessen ang atoang cycle. Okay? Para ma-lessen ang atoang cycle guys, no kay. Kung dili nimo ni modify, then there will be a lot of cycles na buhaton hantod sa mabot ka atong plus minus 0.001. Okay, so mao na inyong ma-find out later guys. So maybe ato na yung assignment no kay para inyo jud ma-find out na mas nindot jud kung ma-modify. Okay? Pero take note guys, dapat ang i-modify lang is ang farthest end support should be hinge or ruler. So katong sa example 1 guys, dili na pwede. Hindi na ma-modify kay ang support man sa ends is both fixed. So motong walay modification na naitabo. Okay? Pantayan niya. So motong walay modification dara tungod kay ang mga support sa ends is fixed. Okay? So kani na hinge man ang ruler, so mo nang i-modify na siya. Okay? So hopefully na gets to siya. So 18, no 18 na nakuha guys, 24 then 20 CD. Okay, so dali to matubag guys nganong di na kailangan i-convert. No, di na kailangan i-convert because kung dali K man na siya dala, then sa baba submission of K. So same lang na sila og unit. So ma-cancel out man gapon kay ang DF is unitless man na siya. Okay, so unitless man na siya guys. So makuha na to 0.43. Okay, so for DFBA, then for BC, no, at joint B guys at joint B, for BC 0.57. So sa joint C, again this should be CB dapat na guys, CB dapat na, then 0.55, then for CD 0.45. Okay, so kung ang fix guys, okay, so kung ang fix, ang DF is 0, pag ang farthest end, kung ang farthest end is hinge or ruler, then DF is 1. Okay, so DF is 1.0. Okay? So, muna siya guys. Ito ang mga DF. So, fixed end moments na ba guys? So, for AB, so, wala man to siya sa tunga guys, diba? Ang loading. So, 10 feet, no? From A, then 5 feet from B. So, muna ito ang formula. Wala siya guys. Okay, so, negative 33.3, then 66.67, 6.7. Then for BC, uniform load. For CD, uniform load yapon guys, no? Uniform load siya antod sa BCD. And mo na po niyang pangutanan guys for the overhang. Okay, so muna tong overhang, di ba? Kana siya. Then di ba as stated, akong gingon last time, pag overhang, expect that the moment there is negative. Ngano gani negative? Because the rotation is counterclockwise. Okay? So negative 60.
So nana siya effect later guys sa ato ang analysis. Which is again nakuha na po ang Excel. Okay. So example 2. Naka na guys. So dari nakakuha ta dari guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 naka 8 cycles ta guys na naka mas imagine masking atoa siyang gi-modify no, imagine guys atoa siyang gi-modify pero ning abot gyapon ta og 8 cycles. How much more kaya kung wala na to nagi-modify? So we'll find out later sa inyong assignment. Okay, so later more instructions later. So the same with our first example. So basta na to ang DF og FEM na po guys. So again, we have this 1, di ba? Kay change support. So 1. Then for sa D, negative 1. So si DE, ayun na tayo DF, no? Kay wala na siya appeal guys. Ang imuha lang ibutang is katong moment niya dari. Okay, katong negative 60 guys. So ibutang sa dari. No, because negative 60 will be part of that unbalanced moment. Okay? So maging part na siya sa unbalanced moment later. So, plus tara pala to guys sa itong mga DF dari. Okay, so mga ito nakuha ganina. Then sa FEM, okay, so mga itong mga results na to guys. AB, BA, BC, CB, CD, DC, and negative 60 sa overhang. Okay na. So, mo ni ang kuhan guys, mo ni ang catch karon. Okay. So, sa first cycle guys, so, aga ni mo DM gyapon day dari si A. Okay, so yan siya, FEM times the DF. Okay, ay sa DF. Then kanipod sa nagikan guys. So again dito na siya sa FEM ni AB plus FEM ni BA, then times the DF. Okay, times DF. So natay 22.933. The same po na dali guys. So multiply na nimo same gap unbalanced moment between the two FEM, then times DF. Kanipod kana po sila guys, and kani siya is dali guys. Okay, so ma-appeal tong overhang na negative 60 dali katong sa moment sa overhang DE. So 97.2 then minus 60 then times the distribution factor negative 1. So negative 37.2. Okay, so pag abot sa kuan guys sa carry over moment. Okay, so mo ni ang kuan guys. Mo ni tong purpose, no, mo ni tong purpose sa pag-modify. Kani imuhang mga farthest end supports. Okay? Pag man mag DEM, then you have to lock it down. Okay? So mo nang na-blue dira guys kanang double line na blue dira. Pasabot guys, pag once imo siyang ilak, dili na nimo siya gusto papasahan. Okay. Kaning 22 diri 22.933 dira ni BA, di na nimo pwede ipasa dito sa 1/2. Hindi na nimo pwede pasag 1/2 dito sa AB. Okay, kay mo na siyang gilak. So that is the purpose, no? Mo tong purpose nganong gilak na to siya. Ay nganong gi-modify rather. Okay? So that's the case for modification. Pag once mo siya i-modify, then you have to lock it here. No, sa farthest end supports. No, di na mo papasahan. The same po sa D guys. No, kita ni mo ng blue. So, di na mo papasahan. Okay. Pero, maski gilak ni mo siya, makapasa po na siya guys. Katong yahang DM dali, ipasa ni mo na dito. Pasahan ni mo 1/2 gapon na dito sa BA. Okay, pasabot mo pasa siya pero di na siya mo dawat. Okay, so marami na mo pasa siya pero di na mo dawat. So na. Okay? So pero sa BC guys, the same business lang yapon sa BC. No, pasa yapon, pasa 1/2. Sa si B pasa dito kay C og 1/2. Si C pasa na po og 1/2 na rin. Okay? From DM. The same case sa CD, kani siya mo pasa pa siya guys.
pasa pa na siya dara. Then kani si C di na nakapasa dito because you have locked that portion because of the modification. Okay? So kana dito sa DE wala na siya dara. Ang mabutang lang gini mo dara guys is if the moment. Okay? So kana siya. So again, what you will do is partially lock, then try to evaluate again the joints, joint B and C. So for sure, this will not yield a tolerance of 0.001. So dili na siya matag for sure guys. Okay, kana na COM. So again, so proceed with the cycle. Actually guys, kaning 0 dere, pwede na siya wala. Okay? Pero ako lang gibot lang no para at least guys makita gyapon niyo ang pag-distribute, okay? Padili kay malibog na sa mga cycle para katong kung unsa giunsa nimo to diri sa first cycle nato gyapon sa second cycle. Pero 0 since 'di ba guys, gilock na nimo siya, 'di ba pag once imo na siyang i-lock, then you have you will sum up, 'di ba? I-sum up nimo na ang kani mga moments from FEM so DEM. So 0 na siya. So we will expect guys na ang moment dara is 0. Kani 0. Ngano man? Hinge man na siya, di ba? Hinge man na siya. So 0 gina siya dapat. Okay? Madili pa rin sa moment na mag-expect ika na ay sa fix. Di para sa fix na naga na siya yung moment dara. Okay? So 0. So pasa, pwede pasa sa 0 pero di nakapasa dito ha. So ang magpasahanay na lang dyan ana guys is si BC. Okay? So mga si B o si C. So may tabo diri sa BA nimo guys is modawat na lang siya og mga unbalanced moment. Okay? Mag-distributed end moments na lang dyan kadara. Okay? Then hangtod sa moabot ka dito sa say naabot na ta sa 7 guys, sa 7 cycle. Then okay kani. So pag kuha na po nato ni dito sa 0.06 times nimo dito sa sa DF, then kana, then carry over moments sa 0, then pasa na po 0.05 pasa and pasa, then napay nabilin 0.005 napo po dali 0.002, then maybe this will be our last cycle, so 8. So guys, mga distributed end moments, then pasa, then try to evaluate the COM, so 0, then negative 0.001. So abot na sa ato ang tolerance no, na 0.001. So therefore you have to lock. Okay, so inyo na lang i-lock karon guys ang imuhang cycle. So pag once i-lock unsay button, i-add tanan. Okay, so sum up everything no, from FEM to the last cycle. Okay, so this is our moment AB, moment BA, moment BC, moment CB, moment CD, moment DC, then moment DE. Okay? So mapansin niyo dali dapita guys, atong sa end dali sa D, dili siya 0. No, dili siya 0, 60 siya. Tungod kay naamang good kay tungod nakatong overhang na moment no, na negative 60. So dapat katong sa joint D ma-equilibrium gyapon to, no ma-0 gyapon. Ano po guys? So ma-0 siya. Ako na, so ma-0. Okay. Akala po ng 0 po siya. Okay? Kaya na siya. So this will be our final end moments guys sa ito ang beam. Then after sa pagkuwag end moments, then paon na reaction, chain moment diagram. Okay? So that's all no for that's all for MDM for beams.